Dear folks, so far we have seen gerund conditions, 4 conditions. Now what we are going to see is the 5th condition. Dear folks, what we have seen is gerund conditions, 4 conditions we have seen. Now what we are going to see is the gerund condition 5. What do you mean by gerund? Verb plus ing. Example? Washing machine. Eating. Okay, washing. So now we are seeing the condition 5. Finite and non-finite verbs. The topic is finite and non-finite verbs. Finite means what? 2 plus present There is an end. There is an end to the verb. Non-finite means 2 plus present tense verb. See, any verb which has a subject. Any verb which has a subject. Subject means what? Rama eats. Rama is the subject, eats is the verb. Any verb which has a subject, and if the verb is controlled by the number singular and plural. Singular means only one noun, plural means double noun. And person means what? First person I, we, second person you, third person he, she, it, and they. Then it is called finite verbs. So what is finite verb? Any verb which is controlled by subject, any verb which is controlled by singular and plural in noun, then it is called finite verb. Only when you see with an example you can understand very clearly. See, finite verb, what is it given? I have seen an Hollywood movie. I have seen an Hollywood movie. So what are the verbs here? What is the subject here? I. What is the verb? Have seen. So the two-word verb have seen is controlled by the number singular and plural. Have seen is controlled by what? I. I is singular or plural? It is have seen is controlled by I. And person of the subject I. I is a what person? First person or second person? First person. Singular or plural? Singular. So have seen as a verb is controlled by subject I. I is a singular, I is a first person, right sir? So have is a infinite verb. So what is the verb here? Two verb words. Have is the verb. Seen is not a verb, it is a past participle. So have is controlled by I. I is a subject, I is a first person, I is a singular. So any verb which is controlled by subject, it is called finite verb. No doubt about finite verb, everybody are clear? Then coming here to infinite verb, see here, I went to theatre. What is the subject here? I went to theatre, I. What is the verb? Went, because went is controlled by I. I went to theatre, you don't have any doubt. Then after that you see what is it given? To see a movie. To see a movie. Here to see is an action. To see is an action or not? Yes. To go, to write, to play, to watch, all are actions, right sir? No doubt about it. To see does not have a subject. What is the subject of to see? You don't have a subject. Went as a subject, I. But to see you don't have a subject. And it is not in control of a number, singular and plural. To see is not in control of, is not controlled by singular or plural. And person, first person, second person. So it is called non-finite verb. Able to understand? See here, I went to theatre to see a movie. So went is the verb. This verb is controlled by I. I is the subject. Who went? I went. So I is a singular or plural? Singular. So I went to theatre. So subject is there, verb is there. But after that you see what is it given? To see a movie. To see, even though it is an action, it is not controlled by subject. So it is called non-finite. Non-finite. Okay. Infinite, even though the form is infinite,
It is in non-finite structure. Got it, sir? Finite verb and non-finite verb. Then coming here, the non-finite verbs. Non-finite verbs means what? The verbs which are not in control of subject are in 3 divisions. How many divisions are there? 3 divisions are there. What are the 3 divisions? Number 1, infinite. Number 2, participles. Number 3, gerund. So, verbs are divided into finite and non-finite verb. Finite is controlled by subject, which has a first person, second person, third person. Non-finite verbs are not controlled by subject, and non-finite verbs are divided into 3. One is infinite, number 2 is participle, number 3 is gerund. What is infinite? Infinite, for example, to go, to come, to eat, etc. have the qualities of a verb. It has a quality of a verb, isn't it? To go, to write, it has the quality of a verb, but they are a kind of noun. To eat, to go, it has the quality of a noun. Even though it has the quality of a verb, they are a kind of noun. To is used with infinite, but sometimes to is not used. Yesterday we have seen condition where to is not used with the verb according to the certain verbs used to. Okay, next coming here, the varieties of infinites can be seen in active voice and passive voice sentence. The infinites can be seen, where can you see? In active voice and passive voice. What do you mean by active? The verb is active. What do you mean by passive? The verb is passive. See example, I have to write an essay. I have to write an essay. What is the subject here? I. What is the verb here? Have, because it is have is controlled by I. To write an essay, to write becomes infinite. So, in passive voice, present tense passive voice, what you have to use? An essay comes in front as subject, I becomes as by me, subject becomes object, then an essay singular. So, you are using has, you are not using have. As to be written by me. So, to write what I want to write, how does it change? The infinite changes to be written. To write becomes to be written. Everybody understood? Now, for present continuous active voice, present continuous you always have ing format. They have to be waiting for the movie's release. They have to be waiting for the movie's release. What is the subject here? They. What is the verb here? Have. See, to be waiting. To be waiting becomes what? Infinite continuous, isn't it? See, to wait is infinite, to be waiting is infinite continuous. For the movie's release becomes the object. So, what is the present continuous passive voice? No passive voice for this. Coming here, present perfect active voice. They have to have purchased a car. See, to have purchased a car, this becomes what? Perfect infinite, right? So, for this passive voice, what? A car has to have been purchased by them, right? So, then you are coming to present perfect continuous active voice. We agreed to have been waiting for a long time. We agreed to have been waiting for a long time. What is the subject here? Be. What is the verb here? Agreed. Then entire thing, to have been waiting, it becomes what? Infinite perfect continuous. No passive for that. Active voice, passive voice, bit complicated, isn't it? Yes, that you have to understand. In passive voice, always you have to use past participle, right, sir? Subject becomes object, object becomes subject, and in that 4 formats are there. See, 1, 2, 3, 4. I have to write an essay. Using infinite, you are changing into passive. I is subject, have is controlled by I. So, to write, it is an infinite, and essay, to write is an infinite because to write is not controlled by I. So, for passive, an essay becomes the object becomes, this is the object, this is the subject. So, object becomes in subject, an essay becomes subject, I becomes by me, it becomes object. So, here to write becomes what? To be written. So, has is the verb,
To be written you have to write. For continuous, what it is given here, they have to be waiting for the movie's release. So passive voice, no passive voice for continuous. For perfect, you see, they have to have purchased a car. They become subject. A car becomes object. So have is controlled by they. So this is the verb. To have purchased, it becomes infinite perfect active. Then a car comes here as object becomes subject. They comes as by them. It becomes object. So a car is singular. So you are using has. To have purchased becomes to have been purchased. Able to understand? For perfect continuous, you see, we subject, agreed is verb. To have been waiting. See 1, 2, 3, 4. It becomes infinite perfect continuous. Hope you are able to understand. So here once again I am telling condition 5 says finite verbs and infinite verb. Any word which is controlled by subject is called finite verb. I have seen an Hollywood movie. So have is controlled by I. So I is subject. Have is verb. Right, sir? Right? No doubt about it. See here. Then what you have seen, see here, I went to theatre to see a movie. I becomes subject, went becomes verb, right? To see is not controlled by subject. So to see is infinite of, you can say as non-finite. Non-finite is divided into 3. What are they? Non-finite, infinite, participles and gerunds, and in active and passive voice you can see it very clearly. Able to understand? No doubt about it? Okay. Okay, I will request Aruna to please stand up and just give a short form of what you have understood. From condition 5, I understood that the difference between finite and non-finite verb. A finite verb is a verb which is controlled by the subject. If we take an example, I have seen an Hollywood movie. Here have is a verb. It is called finite because have is controlled by the subject I. And infinite verb, let us take an example for infinite verb. I went to theatre to see a movie. Here went is verb because it is controlled, it is not to see. To see is an infinite verb because it is not controlled by I, but went is a finite verb which is controlled by I. Then the non-finite verbs have 3 divisions, infinite, participles and gerund. Infinite is, the infinite verbs are to plus present tense verb is called infinite verb. To go, to come, to eat, etc. are infinite verbs, and these infinites can be seen in active and passive voice. Present tense active voice, I have to write an essay. This is present tense active voice, and present tense passive voice, an essay has to be written by me because an essay is a singular, so we have used has instead of have. Present continuous active voice, they have to be waiting for the movie's release. Here have is a verb, to be waiting is a infinite present continuous active voice. Then present continuous passive voice has no passive voice, and present perfect active voice, they have to have purchased a car. Here have is a verb because it is controlled by they, but to have purchased is not a verb because it is not controlled by the subject, and it is also called present perfect active voice. And present perfect passive voice, here a car has to have been purchased by them. A car is a singular, so we have used as. Then present perfect continuous active voice, we agreed to have been waiting for a long time. Here agreed is a finite verb because it is controlled by the subject we, but to have been waiting is not a finite verb because it is not controlled by the subject we. This is also has no passive voice. Good, good. So in short she has summarized. நண்பர்களே, இப்பொழுது gerund என்றால் என்ன? ஏற்கனவே 4 நிபந்தனைகளை பார்த்திருக்கிறீர்கள். gerund என்றாலே தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க? தொழிற் பெயர். தொழிற் பெயர் என்றால் என்ன? இப்போ உதாரணத்திற்கு I am playing footballங்கறோம். நான் ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன். ஃபுட்பால் விளையாடுவது என்னுடைய மெயின் தொழில். எப்படி சொல்லுவீங்க? Playing football is my main occupation. So playing என்பது பெயர்ச்சொல்லாக வருகிறது. இந்த gerundனாலே தொழிற்பெயர் என்று சொல்கிறோம். நிபந்தனை 5ல பாத்தீங்கன்னா finite non-finite verb என்று சொல்கிறோம். verbனா என்ன எல்லாத்துக்கும் தெரியும்.
வினைச்சொல் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது. அது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று இருக்கிறது. ஃபைனிட் என்றால் ஒன்றுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய வினைச்சொல். நான்-ஃபினிட் என்றால் ஒன்றுக்கு கட்டுப்படாத வினைச்சொல். அந்த ஒன்றுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சப்ஜெக்ட், எழுவாய். யாரோ ஒருத்தர் ஒரு வினையை செய்கிறார்கள். நான் சாப்பிடுகிறேன். சாப்பிடுகிறேன் என்பது வினைச்சொல். இந்த சாப்பிடுகிறேன் யாரால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகிறது? நான் என்ற அந்த எழுவாய் சப்ஜெக்டால கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுகிறது. அதனால அந்த நான் சாப்பிடுகிறேன் என்பது கட்டுப்படக்கூடிய வினைச்சொல். நான்-ஃபினிட் என்றால் கட்டுப்படாத வினைச்சொல். நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட கடைக்கு சென்றேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? I went to hotel to eat. To eatனா சாப்பிட. அப்போ வென்ட்டுங்கிறது வினைச்சொல். டு ஈட்னா சாப்பிட. இந்த சாப்பிட எந்த எழுவாயும் கண்ட்ரோல் பண்ணாது, கட்டுப்படுத்தாது. எழுவாய் கட்டுப்படுத்தாத வினைச்சொல்லை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நான்-ஃபினிட் வெர்பு என்று சொல்வோம். புரிந்ததா? ஃபைனைட் வெர்புனா என்ன, நான்-ஃபினைட் வெர்புனா என்ன? உதாரணத்திற்கு பாருங்க, என்ன எழுதியிருக்கோம்? எனி வெர்புனா எந்த வினைச்சொல்லும் which has a subject, அதற்கு ஒரு எழுவாய் இருக்கிறது. and if the verb is controlled by the number, அந்த வினைச்சொல் அந்த எழுவாயால், எழுவாய் எப்பவுமே எப்படியா இருக்கும்? சப்ஜெக்ட் ஒருமை பன்மைன்னு இருக்கும் இல்லை, சிங்குலர் ப்ளூரல். அந்த சிங்குலர் ஒருமை பன்மையில் கண்ட்ரோல் பண்ணி and the person, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன்னா என்ன? தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை. தன்மைனா என்ன? நான், நாம். முன்னிலைனா என்ன? யூ, யூ, நீ, நீங்கள். ஈஷீட்னா என்ன? அவன், அவள், அது. தேனா அவர்கள். இப்படி தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கையில் ஒருமை பன்மையால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடிய வினைச்சொல்லை என்னவென்று சொல்வாய்? ஃபைனைட் வெர்ப் என்று சொல்வாய். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ ஹாவ் சீன் அண்ட் ஹாலிவுட் மூவிங்கிறோம். இதில் ஐ என்பது என்ன? சப்ஜெக்ட், நான். ஹாவ் சீன் என்றால் என்ன? பார்த்திருக்கிறேன். அண்ட் ஹாலிவுட் மூவி என்றால் என்ன? ஒரு ஹாலிவுட் படத்தை. அப்போ இதில் எது வினைச்சொல்லு? ஹேவ். ஏன்னா சீன் இறந்த காலம் வினையச்சம், அது வினைச்சொல் அல்ல. இந்த ஹேவ் எதனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது? நான் என்கிற எழுவாயால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நான் என்பது ஒருமையா பன்மையா? ஒருமை. ரைட்டா? ஸோ எந்த வினைச்சொல் எழுவாயால் அது ஒருமை பன்மையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதோ அதை என்னவென்று சொல்வாய்? அதை finite verb என்று சொல்வாய். The two word verb have seen. Have seen என்பது ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. Is controlled by the number singular and plural and person of the subject I. So have is a finite verb. இது எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுதா? எந்த டவுட்டும் இல்லை. Infinite verbனா பாருங்க, I went to theaterனா என்ன? நான் தியேட்டருக்கு சென்றேன். To see a movie, ஒரு படம் பார்க்க. இந்த சென்றேன் எதனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது? சென்றேன் இந்த ஐ என்கிற எழுவாயால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ரைட்டா? ஒத்துக்கிறியா? நான் சென்றேன். சென்றேன் யார் சென்றா? நான். ஸோ அந்த நான் என்பது எழுவாய், அது ஒருமையா பன்மையா? ஒருமை. வெண்ட் என்பது வினைச்சொல். இந்த சென்றேன் என்பது நானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அதனால் அதை என்னவென்று சொல்வாய்? ஃபைனைட் வெர்ப். வினைச்சொல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிற வினைச்சொல் என்று சொல்வாய். டு சி என்றால் என்ன? பார்க்க, படம் பார்க்க. டு சி ஏ மூவி. இந்த படம் பார்க்க இந்த நானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறதா? இல்லை. அதனால் அதை என்னவென்று சொல்வாய்? நான்-ஃபினைட் வெர்ப் என்று சொல்வாய். ஹியர் டு சி இஸ் an action. டு சி does not have a subject. இந்த டு சிக்கு எழுவாய் இல்லை. and is not in control of number. அது ஒருமை பன்மையால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. and person, ஃபர்ஸ்ட் பர்சன், செகண்ட் பர்சன், தேர்ட் பர்சன், தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கையால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. ஆதலால் அதை என்னவென்று சொல்வாய்? நான்-ஃபினைட் வெர்ப். கட்டுப்படுத்தப்படாத வினைச்சொல். சப்ஜெக்டால் கட்டுப்படுத்தப்படாத வினைச்சொல்லை என்னவென்று சொல்வாய்? நான்-ஃபினைட் வெர்ப். ரைட்டா சார்? இதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை யாருக்கும். அடுத்தது பாருங்க, இந்த நான்-ஃபினைட் வெர்ப் என்றால் என்ன? எழுவாயால் சப்ஜெக்டால் கட்டுப்படுத்தப்படாத வினைச்சொல் மூன்று வகைப்படுகிறது. நம்பர் 1 என்ன? இன்ஃபினிட். நம்பர் 2 என்ன? பார்ட்டிசிபிள். இன்ஃபினிட்னா செய்ய என்கிற எச்சம், பார்ட்டிசிபிள்ஸ்னா எச்சங்கள், ஜெரண்டுனா என்ன? தொழிற்பெயர். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, இன்ஃபினிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இன்ஃபினிட் எதெல்லாம் சொல்லுவேன்? வினைச்சொல், நிகழ்கால வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி டூ போட்டுக்கொள்கிறாய். டு கோனா என்ன? போக. டு கம்னா என்ன? வர. டு ஈட்னா என்ன? சாப்பிட. have the qualities of a verb. இது பார்ப்பதற்கு வினைச்சொல்லாக இருக்கலாம். to go, to come, to eat. But they are a kind of noun.
அவைகள் ஒரு வகையான பெயர்ச்சொற்கள். To is used with infinite, but sometimes to is not used. சில நேரங்கள் to go னு யூஸ் பண்ணுவேன், சில நேரங்களில் to-வை பயன்படுத்துவதில்லை. The varieties of infinites, இந்த எச்சங்களை நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் என்றால், active voice என்றால் என்ன? செய்வினை and passive voice, செயற்பாட்டு வினை. செய்வினைனா என்ன? செயற்பாட்டு வினை என்றால் என்ன? சப்ஜெக்ட் எழுவாய் செய்கிறது, அது செய்வினை. இதெல்லாம் வந்து செய்வினை செயற்பாட்டு வினையில் இந்த non-finite finite verbs ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். செய்வினைனா என்ன? எழுவாய் செய்கிறது. செயற்பாட்டு வினை என்றால் என்ன? செயற்பாட்டு வினைனா என்ன? அந்த காரியம் எழுவாயால் செய்யப்படுகிறது. தமிழில் எப்பவும் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார், திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது. உதாரணத்துக்கு present tense active voice பாருங்க. I have to write an essay. இதில் என்ன எழுவாய் எது? சப்ஜெக்ட் எது? ஐ தானே. எது வினைச்சொல்? have. இது எச்சம், to write an essay. இந்த have வந்து ஐயால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, எழுவாயால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் to write எழுத இந்த ஐயால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதில்லை. அதனால் இது என்ன சொல்லுவீங்க? எச்சம், இன்ஃபினிட் என்று சொல்வீர்கள். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, have to write an essayனா நான் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். அப்போ இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்னவாக வருகிறது? an essay, ஓர் கட்டுரை, has to be written by me, என்னால் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த an essay ஒருமையாக இருக்கிறதுனால has போட்டுறீங்க. இந்த to write என்னவாக மாறிவிடுகிறது செயற்பாட்டு வினையில்? to be written. எழுத என்பது to be writtenனா எழுதப்பட, எழுத என்பது எழுதப்பட என்று மாறிவிடுகிறது செயற்பாட்டு வினையில். அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? ஐஎன்ஜி போட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸ். இங்கே பாருங்கள், they have to be waiting for the movies release. அவர்கள் படம் ரிலீஸ் ஆவதற்கு காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். to be waiting என்று இருக்கிறது, அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. கண்டினியூஸுக்கு எப்போவுமே செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக பர்ஃபெக்ட். பர்ஃபெக்ட்னா நமக்கு எப்போவுமே என்ன தெரியணும் சார்? பர்ஃபெக்ட்னா இறந்த கால வினையச்சம் வரணும், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, they have to have purchased a car என்றால் என்ன? அவர்கள் ஒரு கார் வாங்கி இருந்திருக்க வேண்டும். இதில் சப்ஜெக்ட் என்ன? தே ஒருமையா பன்மையா? பன்மை. வினைச்சொல் என்ன? have. அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படு பொருள் என்ன? கார். உள்ள நடுவில் என்ன போட்டிருக்கோம்? to have purchased, வாங்கி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை பாருங்க, a car, ஒரு கார், has என்பது வினைச்சொல். to have been purchased, வாங்கப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும். to have been purchased. அப்ப இந்த have purchased என்னவாக மாறிவிடுகிறது? to have been purchased என்று மாறிவிடுகிறது, by them என்று மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது இங்கே பாருங்க, present perfect continuous active voice. we agreed, நாங்கள் ஒற்றுக்கொண்டோம். to have been waiting for a long time. we agreed, நாங்கள் ஒற்றுக்கொண்டோம். to have been waiting, காத்து கொண்டிருக்க, for a long time, நீண்ட காலமாக. so to have been waiting என்பது perfect continuous ஆக வருகிறது. ஸோ இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் அது எச்சங்களுடன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது ஆங்கிலத்திலே மிக மிக முக்கியமான ஒரு நுணுக்கம். இது உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திற்கும் பேச்சாங்கிலத்திற்கும் சிறந்ததாக இருக்கும். இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய ஏற்கனவே எழுதின முதல் கிராமர் புக்கில் 379லேருந்து 412 வரைக்கும் பக்கங்களில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸை பற்றி எளிமையாக கொடுத்துருக்கோம். இதனுடைய டீப்பாக உள்ள நீங்கள் போகணுன்னா அதை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ரைட்டா சார்? இப்போ நான் யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிட்றேன். மிஸ் எஸ் யூ ப்ளீஸ் கம். Batmavati, take the mic and come here and just look at the camera and just speak what you understand. Tamil. நிபந்தனை 5இல் ஃபைனைட் அண்ட் நான் ஃபைனைட் வினைச்சொற்கள் என்றால் என்பதை பார்க்கிறோம். ஃபைனைட் வெர்ப் என்றால் அது எழுவாயால் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது ஃபைனைட் வெர்ப், எழுவாயால் கட்டுப்படுத்த முடியாதது இன்ஃபைனைட் வெர்ப். எடுத்துக்காட்டு, ஐ ஹாவ் சீன் அன் ஹாலிவுட் மூவி.
have இங்கே have வந்து இதில் ஃபைனைட் verb ஏனென்றால் ஐ என்ற எழுவாயால் அது கட்டுப்படுத்த முடிகிறது அதனால் அது ஃபைனைட் verb இன்ஃபைனைட் verb பார்த்தீங்கன்னா ஐ வென்ட் டு தேட்டர் டு see a மூவி இதில் டு see என்பது இன்ஃபைனைட் வினைச்சொல் ஏனென்றால் அது எழுவாயால் கட்டுப்படுத்தவில்லை வென்ட்டு தான் இதில் ஃபைனைட் verb ஏனென்றால் அது ஐ மூலம் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது இன்ஃபைனைட் verb மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்ஃபைனைட் verb நான்-ஃபைனைட் verb என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் அண்ட் ஜெரண்ட்ஸ் இன்ஃபைனைட் verb என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கோ டு கம் டு ஈட் எக்ஸெட்ரா அண்ட் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸில் இன்ஃபைனைட் verb எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஹேவ் டு ரைட் அண்ட் எஸ்ஏ இதில் ஐ சப்ஜெக்ட் ஹேவ் finite verb to write infinite verb and essay object present tense passive voice பார்த்தீங்கன்னா an essay has to be written by me இதில் to write வந்து to be written என்று மாறி இருக்கிறது அது infinite verb present continuous active voice வந்து they have to be waiting for the movies release to be waiting இதில் infinite verb present continuous passive voice passive voice அதற்கு கிடையாது then present perfect active voice they have to have purchased a car to have purchased இதில் perfect active voice ஆக இருக்கிறது present perfect passive voice a car has to have been purchased by them என்று மாறி had to have been purchased to have been purchased ஆக மாறி இருக்கிறது present perfect continuous active voice we agreed to have been waiting for a long time to have been waiting இதற்கு passive voice கிடையாது good